Good morning, this is George from Montreal. So I would like to show you a new movement from the Monkeys group. So you know this is Monkey give the fruits to some kids. And now I have a new movement. It means inch sitting. So I will turn to right. I will rotate my right hand 360 degrees, and I will raise my right hand here. I will sit down. I will look at my back. Okay, so from this side, let's see. This is the movement named the monkey gives fruits. Monkey gives fruits. So I will turn to right, rotate the left hand 360 degrees, and this also, the right hand also, turn to right and sit. Look at your back. Okay, now I explain in French. Bonjour les amis, ça me fait plaisir de vous présenter le prochain mouvement. Le singe va s'asseoir, comment on dit, pouce s'asseoir, pouce comme en anglais inch. Ça veut dire le mouvement est très court. Je vais tourner la main gauche 360 degrés. Je vais tourner le corps à l'arrière. Je vais tourner la main droite aussi et je vais monter la main droite en haut. Et je vais m'asseoir. Comme ça, je vais regarder à l'arrière. Cette position s'appelle s'asseoir à 1 pouce. Ok, je répète encore une fois. Le singe taille, le singe donne fruit. Le singe donne des fruits. Maintenant, s'asseoir à 1 pouce. Ok. Maintenant, je vais parler un peu en russe aussi. Добрый день. Мне рад вам продолжать показать движение обезьяна. Это движение называется обезьян предлагает фрукты. Maintenant, обезьян va сидеть à дюйм. Дюйм, c'est une unité pour mesurer Ok. Dюйм это en anglais, это по-английски inch, по-французски pouce. Ok, по-китайски цун. Ok. Теперь я верну вправо. И я поворачиваю левую руку. Так. И я поворачиваю правую руку тоже. И я буду сидеть. Так. Это называется сидеть à дюйм. Сидеть на дюйм в дюйм. Ça veut dire маленькие сидения. Окей. Я повторю еще раз. Обезьян предлагает фрукты. Сидеть дюйм.
大家好，今天给大家介绍一个很简单的动作，叫寸坐式。寸就1寸2寸的那个寸，英语把它叫直接叫 inch， 法语我们把它就直译叫 pouce， 俄语把它呢就叫 dюйм。好了，现在我要转身向右转身，然后我的左掌呢左爪翻转360度朝后，然后我身体向右转。 然后左手呢也翻转，原来是手心朝下，上手心朝上，然后我跪下去，半跪状态。这左手向后伸展，右手呢托起来，托到头部的这个高度。好，我再重复一遍，寸坐式，这叫人猴线桃，人猴线果，寸坐式。眼睛要向后看。 Okay, now I will perform all the movements for the monkey and I will finish this recording. So next movement is still the monkey hang on the branch, just the right side. The next movement is push the clouds, pick up the moon. And these movements I will show you tomorrow. And after that, 3 repetitive movements. So, grasp heart, grasp face, grasp chest. So, the monkey's position. Okay, I perform once again, I will finish. Okay, thank you so much. Merci beaucoup. Большое спасибо. И 再见.